Trump sopesa paquete armas para Taiwan tras, como destinada, a estabilizar lazos EEUU China, Beijing Act. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que no ha decidido si seguir adelante con un importante paquete de armas para Taiwan tras escuchar las preocupaciones al respecto del presidente chino Xi Jinping. Los comentarios de Trump sobre Taiwan una isla autogobernada que China reclama como su propio territorio. Se produjeron cuando volver de regreso a Washington tras concluir unas conversaciones cruciales en que ambos presidentes afirmaron que se lograron avances importantes en la estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar las profundas diferencias que persisten entre las dos mayores potencias del mundo en cuestiones como Irán y Taiwan, entre otros. Tomar decisiones dijo Trump, pero saben, lo último que necesitamos ahora mismo es una guerra que estará a 9.500 millas de distancia. En diciembre, el gobierno republicano de Trump autorizó un paquete récord de armas de 11.000 millones de dólares para Taipei, pero no se ha materializado. Los legisladores también aprobaron en enero una venta de armas de 14.000 millones de dólares a Taiwan, pero la venta no pudo avanzar hasta que Trump la envió formalmente al Congreso. China se opone a tales ventas y har sugerido que la relación de Washington con la isla autogobernada es el factor clave en las relaciones entre Estados Unidos y China. Trump dijo que Xi también reiteró la firme oposición de China a la independencia de Taiwan. Read more lo estache, dijo Trump, no hay ningún comentario. Según analistas, la consulta de Trump con Xi sobre las ventas de armas a Taiwan podría violar las llamadas seis garantías, un conjunto de principios de política estadounidense no vinculantes formulados en 1982 por el presidente Ronald Reagan que han ayudado a guiar la relación de Estados Unidos con Taipei. La segunda de las seis garantías estables que Estados Unidos no acudirá consultar con la República Popular China sobre las ventas de armas a Taiwan. Trump señaló que el tema de las garantías de 1982 surgió en las conversaciones con Xi. Trump comentó que Xi es muy positivo sobre posible acuerdo nuclear. Trump indicó también que planteó un posible acuerdo nuclear tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China. Que Carter uno firme un pacto que limite el número de ogivas nucleares en su arsenal. En el pasado, Beijing se había mostrado reacio a la idea de entrar en un pacto de este tipo. El arsenal chino, según estimaciones del Pentágono, supera las 600 ogivas nucleares operativas y estar lejos de la paridad con Estados Unidos y Rusia, que se cree que tienen más de 5.000 ogivas nucleares cada uno. Pero Trump sugirió que Xi se mostró receptivo a la idea. Obtuvo una respuesta muy positiva, dijo Trump. Este es el comienzo. El último pacto sobre armas nucleares, el Tratado New START, entre Rusia y Estados Unidos, expiró en febrero, eliminando cualquier limitación a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo. Cuando el acuerdo estaba a punto de finalizar, Trump rechazó un insulto de Rusia para extenderlo por otro año y pidió un pacto nuevo, mejorado y modernizado que incluye a China. El Pentágono estima que China tendrá más de 1.000 ogivas nucleares operativas para 2030. Impresionante Trump presidential China Xi recibió a Trump en su residencia oficial, Shanghai, el viernes para el último compromiso de la cumbre antes del regreso del estadounidense a Washington. Los dirigentes dieron un breve paseo por los jardines, que cuentan con árboles antiguos y rosas chinos, y recorrieron un pasadizo cubierto con columnas verdes y arcos pintados con aves y paisajes montañosos tradicionales chinos. Durante el té y el almuerzo,
Trump y acompañados por sus principales asesores y traductores. Se reunieron durante casi 3 horas antes de que el estadounidense cerrara su visita de 3 días a China. Trump pareció impresionado por los bucólicos jardines y comentó que las rosas eran las más hermosas que había visto. Xi promptio envió algunos similares de rosas. Han sido unos días realmente estupendos, dijo Trump a reporteros. Xi, por su parte, calificó la visita como un hito. Hemos establecido una nueva relación bilateral, o más bien una relación constructiva, estratégica y estable, afirmó. Pero esta perspectiva optimista choca con algunas verdades difíciles en torno a los asuntos más delicados entre las dos superpotencias. Beijing ha mostrado poco interés público en los pedidos de Washington para que se involucre más en la solución del conflicto en Irán, Trump afirmó en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News, que se había ofrecido a ayudar en sus conversaciones. En las últimas semanas, el Departamento de Estado estadounidense ha acusado a empresas chinas de proporcionar imágenes satelitales al gobierno iraní y del Tesoro ha tomado medidas contra refinerías chinas acusadas de comprar crudo a Teherán, así como a responsables del transporte de petróleo. Xi advirtió el jueves a Trump durante sus conversaciones privadas que sus diferencias con relación a la isla autogobernada de Taiwan, si se gestionan mal, podrían poner a las dos potencias dominantes del mundo en el camino hacia choques e incluso conflictos, según funcionarios del gobierno chino. Pero durante su regreso a Estados Unidos, Trump dijo que no le preocupaba que la relación entre Estados Unidos y China estuviera en peligro. Creo que estaremos bien, señaló. Taiwan sigue siendo el asunto más importante para China. El lenguaje tajante de Xi con relación a Taiwan quedó de manifiesto durante la visita, y funcionarios del gobierno chino insistieron en que las diferencias sobre la isla autogobernada representan el mérito para las relaciones entre Washington y Beijing. Pero el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo a NBC News que la política de la Casa Blanca hacia Taipei no ha cambiado y advirtió que será un terrible error que China intente tomar la isla por la fuerza. También describió los comentarios de Xi como una práctica habitual. Ellos siempre lo plantean. Nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a otros temas, manifestó Rubio, que fue uno de los asesores de alto nivel que acompañaron a Trump en las conversaciones. Algunos republicanos en el Congreso expresaron su descontento por la declaración de Trump de que no ha decidido si seguir adelante con el paquete de armas para Taiwan. Tenemos que apoyar a Taiwan, igual que tenemos que apoyar a Ucrania, dijo el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pennsylvania. Estas son las fortalezas de la democracia, y están en la primera línea, y tenemos que protegerlas y defenderlas. El representante republicano Michael McCall dijo que no le sorprendía que Xi adoptara una postura agresiva sobre Taiwan. Tenemos que armar a Taiwan para que puedan defenderse como disuasión. Subrayó McCall. China quiere que se reabra el estrecho de Hormuz. Trump dijo que él y Xi también hablaron extensamente sobre Irán. Los dirigentes coincidieron en que el estrecho de Hormuz que está prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto con Irán. Deberíamos para satisfacer la demanda energética global. Aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo pasará por el estrecho antes del comienzo de la guerra el 28 de febrero. Tenemos una visión muy similar sobre cómo queremos que termine, dijo el presidente. No queremos que tengan un arma nuclear. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que Xi también estar en contra de la implementación de cualquier tipo de los buques que cruzan el estrecho y